Kameme TV. Ndakugeithia mwiroreri wa Karavisheni ya Kameme TV ni muthenya ungi mwega, muthenya wa keri wa kiumia giki, na nituoka ni undu wa tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini haria tukoragwo tukihungura matura matiganite. Andiki itu mohoro mehariirie u wega ni undu wa gutumenyithia ni mariku mari namo thiini wa county citiganite tikara gutwarana hamwe nanie thiku ciothe gwiraga ni nie wa mbere kuraga muruthi muku na gukama njogu njitagwo kuria wa gicimo ni gukorwo ngigutereba muthenya wa umuthi, na tukwambiriria na kuria mwena wa Kirinyaga kuria family nyingi guku bururi-ini na cikoretwo cikihatiririka na ni kumana na marehi manene ma thibitari, na amwe ao nginyagia miri ya aendwa ao igakorwo ikihingiririo mocarĩ-ini ni undu wa mbeca nyingi na mathire maingi. Itura-ini ria Rwang'ondu guku ni mutithi Mwea county-ini ya Kirinyaga, riu family imwe koretwo ikigirika na igicakaya kwa ihinda iraihu kuona ni mweri umwe tu thutha wa mwiri wa mwendwa wao ukorwo hingiririo thibitari-ini wa Kenyatta, kwa gukirikana ati mena thire wa makiria ma ciringi milioni 2.5. Tunyitanire na mwandiki witu Wainaina wa Kiarie atumenyithie ndeto ino na njira ndaya. Wainaina, ageithika na mwarono waku. Thengio muno na kwa ihinda riri tukiri itura-ini ria Rwang'ondu guku ni mwena wa mutithi Mwea county-ini ya Kirinyaga, na ino ni ndeto igikoretwo ikihatiria family nyingi meri gwikorwo ikihingirwo kuria mathibitari-ini ugaikora ringi ona ni arwaru ni undu wa mbiro magaikorwo magikihingirwo. No kuri family ino iria tugicire muthenya wa muthe itura-ini riri, mwiri wa umwe wao kana muciari wao ukihingirwo kuria thibitari-ini wa Kenyatta kumana na mbiro ya makiria ya ciringi milioni 2, na ni ndeto igikoretwo ikiri na kieha muno kuona ati maiko magitabania macakaya oro muthenya andu magikorwo magigikinyia. No kwa ihinda riri auria matuko maragithie ona aria mayuka gwicakaya nao ni magikinyite handu magaikiroga, na kiria magikihoya kwa ihinda riri ni uria magigikorwo magikihota kuona uteithio na mwiri wa umwe wao gwikorwo ikirekerio magikorwo magikimurikia kuona ati uikoragwo wi undu wa kieha muno mundu ate ukorwo ahurukitio na ihinda rigakorwo ringi rigikirahiriria muno ihinda ria mweri umwe andu matabanagia macakaya o muthenya. No tondu makiri ha ke magigitutaria ndeto ino igikoretwo igithie na mbere murigo uria wikoretwo kurio na ringi thayo ngoro-ini ciao ugikorwo gicokeria wona makihurukia umwe wao. Ukiambia na maritwa maku ni ugigitutariria hindi ria undu uyu wakiambiriirie na thabari yothe mukoretwo mugithie na mbere nginya haria tugikinyirie muthenya wa umuthi. Maritwa makwa njeta Martha Wanjiku wa Githiru guku ucio murwaru ni mami eta Teresia Wanjiru guku ni Kirinyaga Mwea itura ria Rwang'ondu. Mami ni arwarire gutariki 6 muthenya wa Sunday akiguthwo ni stroke na akigwo rimwe, na ndari na thina wothe ni thina wa munyitire hinahi akiguthwo na ni pressure ikimutuanga mikiha ya kiongo na akigwa. Nirio uyu mutumia my brother okire tondu ni akayururukire na mukayo munene ni undu wa ruo, agiuka makimuoya makirugamia ngari barabara ya Wendi Mwega, marugamagio kuria magateithikira ona korwo ni vikiviki, makirugamia kwa Munyaka Mwega mundu ni igwire tha ni kuona uria marugamagia na thina na kiriro, makiingira na makioya mami makithi makimutwara Nyeri. PGH ni atwarirwo Nyeri, thutha wa kuma Karira ni mamutwarira Nyeri, thutha wa kuma Nyeri niguo macokire makimutwara Kenyatta. Kuria Kenyatta atwarirwo ICU kana atwarirwo kuna ringi mbiro iria mokorirwo mukiheo yari mbeca cigana? Kuria Kenyatta to PGH Nyeri ni twerirwo kuringana na uria hana matingihota kumuthondeka, arenda guthondekwo ni neurosurgeon, ni abataraga operation, na tukiro twethe kundu kuria kwina vacant ICU niguo twathire riu ku Kenyatta.
Kũu Kenyatta harĩa tuoneire vacancy ya ICU gũkũ thĩ twerirwo gũtirĩ no kũrĩ igũrũ private wing, kũu rĩu nĩkuo twatwarire mami, na thaa ici mbiru ĩrũgamĩire mirioni 2 na ngiri 70, na nĩtũgeretie ũrĩa tũngĩhota nĩgetha tũteithĩke tũhote kũrekererio mami tũkarema, tondũ rĩrĩa twathire kũu nĩtwaheirwo mbiru ya tũmakirie ya mirioni 2 na ngiri 70, na tukirigwo riu ni uria tugwika, tukiona gutire kindu tutigitie. Kagombe arari nako ni undu wa shughuli icio ciake cia murimu ni twendirie. Riu niguo twaranire mbiru, thutha wa kuheo mbiru tukirana tuke tucokanire family tweke harambe, tuone kana andu a wendi mwega no meingirire tuhote guteithika. Niguo twekire harambe na tukiona ngiri 150 tugicoka ukiu Kenyatta ta family tugicokanirira, uria wathiaga tukihothania mbia tukimuhe nigetha athii Kenyatta, tondu tutingihota guthii ithuothe. Tukimuhe mbeca agithii kuu Kenyatta, agithii akiheana ngiri 150. Ni eriro icio mbeca iteiganite, tondu no nginya tuheane mbeca ciothe nigetha mami ahote kurekereria mami kuma private wing nigetha tuhote gukorwo tukimuhurukia. Tugikwa tukire no gihia gitwire ukobia na marito maku na hiyo gitwire thabari no the mukoretwo mugigithie ringi macaka ya ro muthenya maundu makoretwo maikarite ate kwa hinda riri. Ha marito makwa njitagwo Eugene Aruguru thiini wa itura ria Rwarang'ondu. Uyu ahurukite ni mathaini ru kuma mathe akuire twini hinda iritu muno na twari na riega muno tukiambiriria, tondu kuma muthenya uria akuire macakaya ni mokaga wega na andu maingi magoka magatumiriria, maroka thutha wa wiki imwe, wiki igiri yakinya andu makiremererwo ni guka, makiona ta tuikarite muno, anga ta turamanogia muno, ni matiroka makaruta. Riu makiona pateni ndi ya guka macakaya, tondu metagira muthenya wa mathiko no tiri wakinya. Ithuĩ ni tukoretwo na undu muritu muno ni undu wa gwetha mbeca ici cia thibitari aume mocarĩ ni twagire. Riu tuikarite oguo twetereire kana no tuone andu mawendi mwega moke matuteithĩrĩrie nigetha tuhote kuruta mbeca iria, kumurĩhĩra mbeca iria cia thibitari nigetha tuhurukie mathi witu. Riu ithuĩ tuikara uguo na kieha kiingi biu, nginya guti mawĩra tubotaga kuruta, ona mundu okire ikaraga o uguo, guti wĩra mundu abotaga. Ciana ni ciaremirwo ni guthii nginya cukuru cituraga gukwiriraga, twacitwara cukuru ikeinuka. Riu guku tuikaraga uguo tuinyititie o turorete andu mawendi mwega. Na ni twakena ni inyuĩ ni undu wa guka gutuona na nigetha mututeithĩrĩrie haria mukuhota. Na ringi thabari no ya mweri umwe ikoretwo ihana atia kuri inyu, na ringi thayo ngoro-ini cianyu o ikorwo gigicokeria wona mwiko mwikimuruki, na ringi kwina namba iria mwikoretwo ringi mugikihũthĩra gukihoya uteithio? Kwina namba tukoretwo tukihoya uteithio nayo 0720 320 329. Iyo niyo tuhoyaga uteithio nayo. No mbere ni yatuhea tubeca tunini, no thaa ici itiikagio kindu, koguo tukoretwo na undu muritu muno. Na ringi thayo ngoro-ini cianyu ugukorwo ugicokeria wona mwamuhurukia? Wona tuona mbeca cia kuhurukia mathi ni tui thayo ni ugucoka ngoro-ini citu na tugie na hinya nigetha tubote kuruta mawira maitu thaa ici, tondu tutirahota kuruta mawira. Thank you muno. Na otogu wa ikigwa ni kiha kiria gikiri na family no kuma itura-ini riri ria Rwang'ondu guku ni Mutithi mwena wa Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, na kiria maraikiwa kwa ihinda riri ni ati mihango yao ya oro muthenya ni igikirugamite. Iyo ni ndeto igikoretwo ikihatiriria family nyingi guku bururi-ini, kuona ati miri ino yagicoka gukihingirwo kuria gutire maundu family ino gigikorwo igigika, na kiria maragitigwo na kioneki hariu magikihoya andu a wendi mwega gugikorwo magikimateithĩrĩria niguo magikorwo magikihurukia mamu wao, kuona ati o muthenya magikoragwo makiambite hema ici iria ni cia macakaya, magikorwo magikiara ite, no thutha wa muthenya ucio mathaa-ini ma hwaini magakorwo makiheria ite ici, tari andu maikarĩire kana andu magiyukite gugikorwo magicakaya nao, kuona ati andu aria magikorwo magicakaya nao na andu a itura ni magikinyite hihi handu magakiona thabari ino gekiraiyite, na ringi gwicokera namba iyo maragikihoya uteithio nayo ni 07 2 0 2 329 ni ya Julius Githiro, kana 0720 320 329, na ringi gikorwo ikimateithĩrĩria ona Ngai no egwikorwo agikurathima niguo ona thayo ngoro-ini ciao ukorwo gigicokeria. Kuma kaunti-ini ya Kirinyaga kia gucokerie mwaro mwena waku wa studio.
Tume kaunti-inĩ ya Kirinyaga na tuthie na mbere na nĩ atĩ rũhonge rwa ũkũria na wendia wa macani gũkũ bũrũri-inĩ KTDA rĩu nĩ makoretwo makĩrĩra arĩmi marĩhi ma igũrũ ma bonathi na gũkũ matinga ma macani ma kaunti ya Embu ona magĩtanya kwanĩrĩra marĩhi ma bonathi kiumia gĩũkĩte. Mwandĩki witũ Dennis Fudi nĩ araranĩria na mũikarĩri gĩtĩ wa KTDA nĩguo kũmenya ũrĩa marĩhi maya magakorwo matariĩ. Fudi, angĩkorwo nĩ ũranjigua geithĩka tũmenyithie na arĩmi maratanya kĩ kiumia twerekeire. Nwega muno gĩcimo kuma studio na nĩ kiure kiu nĩkĩo nĩ ava kwaranĩria na mwene gĩtĩ wa rũvonge rwa ũkũria wa manjani na wendia gũkũ bũrũri-inĩ nĩkĩ Enos Njerũ nĩguo twende kũmenya kuona wa mwaka na makĩria mweri wa 10 rũvonge rũrũ no nginya rũkorwo kĩanĩrĩra marĩhi ma bonathi kwĩ makĩria ma arĩmi 700,000 anini arĩmi a manjani. Nĩ tukwenda kũmenya rĩngĩ nĩ akoretwo na nginya gĩtonya obici-inĩ no tũkoretwo akĩanĩrĩra ati tanyerekeria mbere gũtigĩrĩra ati mwaka rĩu arĩmi nĩ matuĩka akũrĩvua marĩhi ma igũrũ kwĩ wakiria manjani kũvĩtũkĩra marĩhi ma bonathi. Na nĩ ava kwaranĩria nake nĩguo kwenda kũmenya rĩngĩ mwaka ũyũ nĩ arauga nĩ ũkoretwo akĩanĩrĩra nginya tũmemere ati mwaka ũyũ marĩhi ma manjani makorwo me igũrũ. Nĩ kwenda kwaranĩria nake nĩguo kwenda kũmenya nĩ na gĩkĩro kĩigana atĩa marĩhi ma makorwo makĩongerereka na rĩngĩ ithĩ matinga tuge matinga makĩria ma 30 nĩ marĩkĩtie kũveca na marĩhi mao na rĩngĩ mau mengĩ maratanya gũkorwo makĩrekereria rĩ nginya gũkũ kaunti Embu kuona mathatũ ma kaunti Embu matirĩkĩtie kũrenganĩra marĩhi mao. No wega muno mweroreri na muthikĩrĩria wakwa muthenya wa ũmũthĩ nĩngĩenda kuga ta mũikarĩri gĩtĩ wa sekta ya manjani ya KTDA nĩngĩkorwo ngĩmenyithia arĩmi atĩ ũguo information maramenyita ũhoro wĩgiĩ marĩhi ma bonus nĩ tũthiĩte wega na nĩ marĩhi maronania nĩ mongererekete na njĩra nene gũkĩra ũrĩa marĩhĩtwe mwaka mũthiru na nĩ kũvĩtũkĩrĩra maũndũ marĩa board ĩkĩrĩrĩte vamwe na directors kuonania nĩ tũvotete gũcaria thoko mbega ana gũkorwa kũrĩa twendagia manjani metu kwa vingara nthĩ imwe ta Russia na Ukraine nundu wa gũkorwa mbara iria ciakorwa ciĩkuo na nginya Egypt na gũkorwa twina challenge muno ya kwaga kwa ndora undu ũcio nĩ waukire wekĩrĩra challenges imwe cia igũrũ muno but ngai acoka ateithia rĩngĩ gwakorwa twacaria markets ingĩ nĩ cionekire nthĩ ta Iran na ciakorwa nĩ iragũra manjani metu wega na UK wavo ndora yakorwa ikikorwa iguru muno siringi ya Kenya ikikorwa iki weekend so undu ucio wakorwa no atuva advantage nene muno ya gutuma arĩmi etu ni makugia mbeca mbega kuvitukira wendia wa macani wavo aringi no mbuge ni kuvitukira kuintroduce kwa reserve price iria twekirire kwakorwa manjani metu matingi gurwa nthi ya kiwango kiria kana nthi ya price iria twekirire koguo undu ucio ukorwa manjani metu monthe ni maragurwa iguru ria that reserve price ni mavete mũrĩmi na advantage nene ya gũkorwa mũrĩmi no kũnyita mbeca mbega wavo mbuge vaithĩ 71 ithĩ 33 kũvĩtũkĩrĩre goro nĩ irakoretwo irutĩte bonus na nĩ onekete irutĩte rate mbega mũno compared na last year nĩ kuonekete ithĩ iria nyingĩ nĩ mongereru na like between 6 and 15%. Na undu ucio no gukorwo gĩteithia mũrĩmi tondu mbeca iria maranyitĩte nĩ nyimongerereku na undu wengi muno na rĩu nundu wa gukorwo kwĩ thĩ ici ingĩ itarutĩte karibu ithĩ 30 na kĩndũ between now today na kũvĩtũkĩra Tuesday next week nĩ igũkorwo nacio ikĩruta rate nĩguo tũvingĩrĩre by Tuesday na tũkorwe twathiria gwĩka average nĩguo tuone on average mũrĩmi wothe wa majani Kenya avotete angĩkorwo akĩrĩvwo na mbeca ta cigana. Nwega muno na kwĩ thĩ icio irenganĩrĩte marĩhi ma bonathi nwega kũrora tũkĩmenya nĩ arĩkũ marenganĩrĩte ciĩgũrũ na rĩngĩ nĩ ndũ kĩracangĩre makorwo makĩrĩva igũrũ gũkĩra rĩngĩ kĩrĩtikanago nĩ mũkoretwo mũgĩkĩra ũritũ mũno ũthondeke manjani ma orthodox na rĩngĩ nĩ ũkorwo manjani mũno ũkorwo maracangĩre na gĩkĩro fulani kwĩ mbei cia gũkorwo ikĩagĩra. No mende kwĩra mũthikĩrĩria wakwa kana mwĩroreri wakwa no mende kũmũmenyithia wa rĩngĩ kĩthĩi kĩrĩa kĩrĩvĩte mbeca nyingĩ mũno kĩrĩvĩte na ciringi 52 na kĩng'otore na nĩ kũvĩtũkĩra ũkorwa wa wendia wa manjani ma orthodox marĩa tũrakorwa tukĩra arĩmi etu na tũkoretwo tũkĩona thĩinĩ wa thoko ĩrĩa ĩkoretwo ikuo manjani mau nĩ makoretwo makĩvet price ya igũrũ mũno comparing na manjani mama ma kawaida twendagia ma black CTC. Orthodox nĩ ĩragũragwa na between $4 and $6 unlike manjani ma black CTC twendagia between $2 and $3. Koguo nĩ maratiganire na undu wa kiwango kinene muno na vaithĩ 71 ithĩ 11 nĩcio ikoretwo ciĩna mũtambo ũcio na nĩ tũkoretwo tũkĩona ikĩruta rate kĩthĩi iria ciothe ciĩna orthodox gũtie kĩthĩi kĩrutĩte rate na nthĩ ya ciringi 40 va iria ciothe irutĩte.
na koguo nĩ tũrekĩrĩra steel factory iria ciingĩ itarĩ na orthodox nĩ tuonete kana nĩ tuocete ikinya rĩa gũkorwa no twende kuona wa factory ciothe ciena mutambo ucio nĩguo tuthie na mbere kuona mũrĩmi no kuthie na mbere gũkorwa agĩtetheka na tukore tukimũrĩva mbeca mbega. Currently ithe iria nyingi thaino kwa ireka expansion ya factories nĩguo mavote gwĩkĩra mutambo ucio by next year May, nĩguo tukirugora financial year by July 1st tukore tukithia majani mau. Koguo thoko ĩrĩa yothe tugakorwa tukiendia nĩ turerigĩrĩra mwaka ũcio tukarugora July financial year tukiovingĩrĩra nĩ tugakorwa narĩo tukiriva arimi mbeca mbega akorwa thoko no gukorwa ikithie na mbere wegiukagirira na no mende gwacua mũrĩmi mutambo wa orthodox wekirwa ati kumaanisha manjani mama mengi kana mutambo uyu wingi no gukorwa wabingwa. Koguo undu ucio no korwa tugakorwa tukimbalance manjani ma CTC na ma orthodox niguo tuvote kwendia manjani metu na njira mbega. Ngurwa sekendi 30 arimi aria ngine magite fertilizer ya thogora nthi kuma kwi thirikari arimi a manjani maratanya goro makiamukira ri fertilizer kambuge currently meri iria yukite na fertilizer njira ri yukite na turerigirira fertilizer meri ikorwo igikinya kiumia gya keri gikiambiriria mweri wa 10 na yakinya fertilizer yakinya arimi ni makorwo makinyita fertilizer karigate wa kauka mweri wa 10 tondu igakinya na tume package na arimi man delivery yo mweri wocio wa 10. Koguo throughout arimi ni metere fertilizer ni gukorwo igikinya na ni makorwo magichanjwa uria thirikari ya naonzire 2,500 wa vai muvuko. Wega muno cini murugamiriri wa ruvonge rwa ukoria na wendi wa manjani KTDA Enos Njeru guku bururiri na no ratariri wega muno ati marevi mamoko mambona thini makoro magirite gukira miaka iria ingia na vuga vere na rauga wega muno nginya miaka ukitire makoro magikirira uritu gutigirira ati arimi magakoro magiagia marevi maro wa mwaka no cini nguga ni ndatombega kuma kwi mwena wa arimi kuma gugu kaunti ya Embu ni betade ni fundi niracokia moro kuwe gicimo. Ngatho fundi kuma kuria kaunti-ini ya Embu riboti ikigie arimi ha macani na maundu maria maragitanya thiini wa matuko meguka. Tuthie nginya kuria gicua-ini na kuria speaker wa bunge ya bururi Moses Wetangula ria tongoretie kigomano kia atongoria rundu umwe na atongoria thiini wa kamiti citiganite thiini wa bunge hari kwaririria mitaratara ya uruti wa wira wa kamiti ici ciothe na ningi ukinyaniria wa maundu macio mothe bunge-ini. Mwandiki witu Ndegwa Gathungu ni ari thiini wa kigomano giki na no rarumanirira na riboti ino muthenya wa umuthi. Tuthie mwe kwa mwe fundi tumenyithie gicua-ini ni mariko marahanika. Very hilarious, very knowledgeable, very friendly. I don't know anybody in Parliament who ever disagreed with Cheboy. Welcome to this session, Moses. No wonder you share a name with yours truly here. And we look forward to hearing from you. Honorable members, you are the leaders of the House. First, I congratulate each and every one of you for being given the opportunity and the privilege to lead. We are not the best, we are just the first among equals. Any one of our colleagues out there can sit in our positions. But that we have been given this privilege, the French say, noblesse oblige. Nobility carries obligations and responsibility. As leaders, I have constantly told the Honorable Wandai and Ichungwa and the clerk and my deputy that we must avoid the little bits of embarrassments of lacking quorum at the beginning of the House. As leaders, you carry greater responsibility than your ordinary colleagues who don't hold these positions. In my long, illustrious career as a member of Parliament, there is not a single day, and I say this again, there's not a single day the Speaker came to the House and didn't find me. There's not a single day that the Speaker left the House when I'm not there. The Speaker always found me in my chair, and I tucked behind the Speaker at the end of every session. That was my discipline in Parliament. And I want to urge you, discipline is the key to success. Even robbers must be disciplined to succeed. If they are not, they will not succeed.
I want us to be available in the house. Let's leave here from this retreat re-energized and agreed that when the bell rings for the speaker procession to come into the chamber, at the very least, all commissioners, all vice chairpersons, all other leaders from the House Business Committee must be in the House so that other members can find you there. Your leadership also carries some trappings, and pay for those trappings by simply being in the House when we need you so that we can be able to transact business. Because I have done the head count, and the leadership that is here constitutes quorum and beyond. So there should be no reason for us to be having that. Secondly, it may come into the issue of that Njoroge said we will close in and discuss, but I feel guilty that we have not occupied the Bunge Tower a year after the last elections. When we go into closed session, we'll invite the commissioners present to join in explaining the hitches that have caused this delay and where we are and how soon we'll be able to go to the new tower. Some people have come to me and said, allow us to occupy the few finished places, but I've said no. It is still a construction site, and until the contractor gives us a certificate of completion and occupation, it will be unwise for us to start occupying bits and pieces of the tower. But the journey is about to end, and soon, other than later, we should be able to have the privilege of going to the tower. Allow me to encourage all of us to sit in the meetings. We are going to the next sessions. I will be here. I suggest that we go non-stop apart from a 1-hour lunch break up to 6 or 7, as the case may be. And tomorrow we start on time so that by the end of the day, we let you go back to your constituencies and continue supporting your endeavors in bringing our country together. Thank you very much, and be as productive as you possibly can. And Owen Bayer, you must rise to the occasion. Thank you. Thank you very much, Honorable Speaker. Thank you very much, Honorable Speaker, for your remarks and keynote address. Aya nä kä gomano kä rä a kä rathiä na mbere kå rä a mwena wa gä cåa-inä, speaker agä gä tongoria kamä na arå gamä rä ria kamä citiganä te. Kwa ndagä ka no njä tä kä ria twambe tå ikä rie oro hanini, nä ngå korwo ngä cokereria thutha wa ndagä ka citarä kå nene nä getha tå thiä na mbere na Ndurumeni Matũra-ini. Kameme TV. Identify yourself. Listen up, ladies and gentlemen. Oya mzito. Wewe, hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Masle Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons, na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Hihi wena kiuria kana woni wigi umemerekia wa Kameme TV. Ntoma kiuria kana woni waku kuhitukira SMS ya 21182, Facebook Kameme TV Kenya,
Twitter @Kameme TV Kenya, kana wandike email info@mediamax.co.ke. Murumo wa kigosho nĩ cama wa karingaringa, ndarama ona ciegamba. Ũka inyuothe tũgoce Jehova thĩinĩ wa ũnene wake na ũthamaki wake. Nĩ o mũthenya wa gatano cianda thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 7 cia ũtukũ, na kiumia cianda thaa 1 cia mĩaraho nginyagia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kũhĩtũkĩra Jesu, rekei tũthiĩ na mbere kũnengera Jehova igongona rĩa kĩgoco. Gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Tuthiĩte na mbere wega thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa we ũrathiĩ na mbere ũgĩtũrũmagĩrĩra na we ũranyandĩkĩra kũhĩtũkĩra njĩra citũ citiganĩte. Facebook ya Kameme TV Kenya, ya kwa mũndũ kĩũmbe ya Gĩcimo Joseph, ona kana gwa Twitter na kana kwa namba itũ ya 21182. Tuthiĩ na mbere na kĩama kĩa atongoria a ndini gĩa CCAK rĩu nĩ morĩtie igoti ũkorwo rĩgĩthũrima werũ ikinya rĩa gwĩtĩkĩria kwandĩkithio kwa ngwatanĩro ya gũkũũrana andũ arĩa ahũra ũmwe. Atongoria aya kuma ndini citiganĩte rĩu nĩ morĩtie mbunge gũkorwo ĩgĩthugunda mĩtaratara ya watho na ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩkĩra mĩhaka mĩtugo ya ũrĩa thoni iria ciambĩrĩirie kũnyita mĩri gũkũ bũrũri-inĩ. Tũthikĩrĩrie mĩario ya atongoria ya dini. We want to address ourselves on a few issues that are of concern in this nation, and I will begin to read our statement. The Church and Clergy Association of Kenya wishes to address certain pertinent issues that are of concern to the Church and the people of Kenya. We have a responsibility to blow the trumpet as the Bible commands us in Ezekiel 33, verse 3 to 5. When the certain societal ills and injustice are left unchecked, to this end, we address the entire nation as follows. We continue to urge the Supreme Court of Kenya to consider devising the ruling that allowed the LGBTQ to register the association. We were shocked to learn that the Apex Court had dismissed the application by Honorable Peter Kaluma on a technicality seeking to devise the decision. As the Church, we are appealing to the judges to come back to their senses and understand that allowing these persons to associate and propagate their agenda against the Constitution and the laws of our land has far-reaching consequences. Already, we are seeing our young children in primary, secondary, and tertiary institutions engaging in these ungodly activities to the detriment of our generation. This is what we are saying. Judges, consider your ruling, because you are taking this country to a dark age. Kenya is a God-fearing nation. Kenya has culture. Kenya, we value so much our values. We want to ask the judges, if they feel that this thing is very good, maybe they would have started by recommending it to their children instead of
destroying a generation, entire country. Probably they need to recommend it to their children so that others will see and feel that it is good. But if they feel it is not something they can recommend to their children, that is how bad it is. So kindly we are asking you, where were your conscience? Did you even think of our traditions? Did you even think of our values? Did you even think of Kenya being a God-fearing nation? How do you look at the whole issue? Did you even think of what God said? How can a man and a man fill the earth as God commanded, or a woman and a woman? So we want you to rethink your decision. It is not a good decision for this country. We also want to ask the president. Nĩ atongoria a ndini citiganĩte magĩũkĩrĩra wandĩkithia wa ikundi cia andũ a hũra ũmwe. Tũthiĩ nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru na kũrĩa rũhonge rwa kũramata mĩtitũ gũkũ bũrũri-inĩ rwa Kenya Forest Services rĩu nĩ rũrekĩra thaĩri thĩinĩ wa mĩbango ya gũthũrima na kũramata mĩtitũ gũkũ bũrũri-inĩ harĩ ceceni ithano. Igongona rĩrĩ rĩratabanĩrio wabici-inĩ ciao kũrĩa mwena wa industrial area. Gĩkĩ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Naikuru ya ithũĩro, na mwandĩki witũ wa Njeri wa Kariuki nĩ kinyĩtie mwena ũcio na ndeto makĩria. Wa Njeri Geithĩka, tũmenyithie ndeto ĩno ũkinyĩtie ha. Nĩ kwega mũno kũrĩa wa gĩcimo noguo wagĩkorwo kiuga ndĩkĩrĩ wabici-inĩ cia rũhonge kana rũhonge rwa kũramata mĩtitũ nĩyo KFS thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru, na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gĩkeno na ndũhiũ hihi kũrĩ aikari andũ arĩa maikaraga hakuhĩ na mĩtitũ kuma ceceni ithano thĩinĩ wa kaunti magĩkĩrĩra thaĩri ngirimiti yao hihi gũkorwo makĩgunĩka na maũndũ matiganĩte thĩinĩ wa mĩtitũ ĩrĩa ĩkĩrĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno Naikuru, magĩkĩra thaĩni nĩgetha hihi andũ aya magĩkorwo makĩrĩ mĩtitũ-inĩ ĩno gũtigagĩkorwo na ciũria, magĩkorwo nĩ maabitha ya rũhonge rwa KFS hihi magĩkorwo makĩhota gũkorwo na nja hihi nĩkĩ mareka mĩtitũ-inĩ, na hihi gũtheria hanini hihi makĩingĩra thĩinĩ wa mĩtitũ ti gũtema mĩtĩ, ĩndĩ nĩ gwĩka maũndũ mangĩ marĩa mangĩgĩtũma gũkorwo maica mao kana mĩtũrĩre yao ĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere. Hihi tegũte kahinda reke ngorwo ngĩnyitanĩra na ũmwe wa nyititemi thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya mũthenya wa ũmũthĩ, igagĩkorwo agĩtwĩra nĩ ngirimiti ya mũthemba ũrĩkũ na ĩgũkorwo ngirimiti ya ihinda rĩigana atĩa, na hihi nĩkĩ magĩkorwo magĩtanya kuma kũrĩ mũingĩ. Hihi ũkwenja na rĩtwa rĩaku no gĩtwĩre mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩ mũratanya gũkorwo thĩinĩ wa ngirimiti yanyu mũgĩkĩranĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ wega mũno mamũrĩtwo njĩtagwo Francis Kariuki, nĩ ndũgamirie mĩtitũ ya mwena wa twĩtaga Maucon Forest Conservancy ĩrĩa ĩnyitĩte kĩrĩa kaunti ya Nakuru, Baringo, Bomet, Narok na Bomet, na twĩna mĩtitũ mĩingĩ mũno ya mwena wa Mau makĩria hectare 300,000, na mũthenya wa mũthĩ tũkĩte haha nĩ ũndũ wa gũkorwo tũgĩkĩra ngirimiti na aikari a mĩtitũ ĩtano, ĩmwe nĩ Kiptunga, Nakuru, Logoman, Bahati, Dodori na Menengai, nĩgetha tondũ twambĩte gũkorwo tũgĩcora kĩndũ ta marginal plan, nĩ mũbango wa ũrĩa tũgũkorwo nao na tũkũruta wĩra nao hamwe, then kuma gũthondeka kĩrĩa plan ĩyo tũgoka tũgekĩra rĩu tũkaingĩra ngirimiti ĩrĩa ĩonanagia o mũndũ arĩkaga atĩa, na ngirimiti ĩyo wĩra wayo mũnene nĩ kũrehe kĩrĩa aikari arĩa me hakuhĩ mĩtitũ-inĩ metagwo community forest associations na Kenya Forest Service na arĩa matũteithagia ta Green Zones, WWF, Green Belt, tũkorwo twĩ hamwe nĩgetha mĩtitũ ĩrĩa twĩnayo gũkũ ĩhote kũrorwo wega na ĩhote gũteithia aikari a gũkũ na bũrũri wothe, tondũ ngamĩra rĩu tũigĩrĩte kĩũndũ kĩritũ kĩa ũhoro wa ũgarũrũku wa rĩera na nĩ tũkoretwo na riũa kahinda karaihu, na nĩ tũrenda mĩtitũ itũ ĩkĩrorwo ũrĩa kwagĩrĩire, ĩtige gũthũkio, no ĩkorwo nĩ ya gũteithia aikari a gũkũ na Kenya yothe na thĩ yothe. Na ngĩmũhutĩria hanini na tarĩu wiki ĩrathirire nĩ tũrarĩ na nginya kũrĩa Tanzania kũrarĩ na celebrations itagwo Mara celebrations, nĩgetha kũrora atĩ mĩtitũ ya gũkũ Mau nĩ yahota kũrorwo wega na nĩgetha ĩhote kũrora mĩtitũ na njũĩ iria cigũkũ na nyamũ na maũndũ mothe cikorwo cigĩteithĩka na itigũthũkangio.
wenye mmewekania sahihi na wao siku ya leo? Asante sana. Kwa jina naitwa Jerome Mwanzia kutoka shirika la misitu la Kenya, na mimi ndio manager pia wa Green Zones Development Support Project ambayo imefadhili hii agreement ya Dondori, ya Bahati na pamoja na ya Menengai. Kwa ufupi ni kwamba tukitengeneza hii plan na agreement, tumekuwa na ile committee ambaye ni ya Community Forest Association, na tumetia sahihi nao, na hao wenyewe wako na members wao. Kwa hivyo ni watu ambao tumefanya nao kazi kwa miaka mingi. Kwa hivyo tumeshirikiana kwa muda mrefu, na wote nia yao ni kuhifadhi msitu na kuhakikisha kwamba msitu imefaidi wale watu wanakaribia karibu na wambali, na pia kwa vizazi vijao, na aswa wakati huu wa climate change, tabia nchi. Wakati huu ni wakati mwafaka sana wa kuhakikisha kwamba tumehifadhi misitu ndio tuweze kufaidika kwa mambo ya kuangalia mambo ya tabia nchi vile tunaweza igeuza. Wale makigunĩkĩte na mũtaratara ũyũ wa gũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa mĩtitũ na hihi gũkorwo makimatha ũboco wao kuma hau, na hihi nĩ ũgĩtwĩra aumĩte kuma wabici ĩrĩkũ, ũkwaria na rĩtwa rĩaku, na hihi ũgĩtwĩre mũraigua atĩa tondũ rĩu nĩ mwĩkĩranĩra ngirimiti ĩno yanyu ũrĩa mũgũkorwo mũkĩgunĩka na mĩtitũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya? Tume kuria kaunti-ini ya Naikuru nĩ ngatho wa Njeri nĩ ũndũ wa riboti ũrarumanĩrĩra nayo mwena ũcio, na tũthiĩ mwekwe mwe nginya kuria kaunti-ini ya Nyandarua kuria aciari horo ũndũ ũmwe na aikari a kaunti ya Nyandarua nĩ matũgĩrĩtie mũbango wa thirikari ya kaunti ĩno wĩgiĩ kũgeria kwarahũra gĩthomo gĩa ciana ciao iria ciĩ thukuru. Gavana Kĩarie Badilisha akoretwo akĩgeria kuongerera kĩgĩna kĩa basarĩ hamwe na gũteithĩrĩria arutwo na kĩgeranio kĩa hamwe ĩrĩ ta njĩra ya kũnora meciria mao, na ningĩ gũteithia arutwo aya kuhota kuhituka igeranio ciothe cia gĩbũrũri na ningĩ gũkũria gĩthomo gĩa kaunti ĩno ya Nyandarua. Tũthiĩ mwekwe mwekwe mwandĩki witũ Francis Wawĩra atumenyithie ndeto ĩno na njĩra ndaya. Geithĩka Wawĩra, tũhe ciĩgiĩ gĩthomo Nyandarua. Thengi muno gicimo ndirakwamukira wega imwe kwa imwe kuma guku kaunti-ini ya Nyandarua gwa gikorwo gitariria ni mane ati gavana wa Nyandarua Kĩarie Badilisha akoretwo agibanga mitaratara itiganite ya gutigirira ati ciana ni ciagikorwo ikigacira thiini wa thukuru na makiria kuingatwo igatagwo muno, kuona ati ni ariga gukorwo akiongerera basarĩ kuma mirioni 100 nginyagia mirioni makiri ma mirioni 200, undu uria aciari makoretwo magikenera na njira nene. Oro kahinda-ini kau gavana ni akoretwo akigeria kumahe revision papers cia gutigirira ati ni magikorwo magiteithika gutigirira ati kigeranio giki giukite gya KCPE na KCSE arutwo ya kaunti-ini ya Nyandarua ni magikorwo magitongoria magikorwo maria matongorite thiini wa bururi. Ngwere tukore tunyitane na aciari guku mukorwo wambie na ritwa coke hihi ndaririe makinya macio gavana akoretwo akimoya muramakenera na njira iriku na urore hare hamaritwa makwa njitagwo Helen Wambui wa Ndung'u, muikari wa Nyandarua na muciari in one of the schools in Nyandarua County. Njukite haha ndina kigiriko kinene na kiha kingi kinene ni undu wa gukorwo through the Ministry of Education, through the national government, the Ministry of Education igakorwo ikihura uhoro ria governor witu akoretwo akiheana revision materials itu revision papers gutire muciari utangimenya uria cikorwo ciina goro na revision materials icio governor witu akoretwo agitwe free, na kwa ihinda riri gutire muciari ukoretwo ena grievance ona kana mwana ukoretwo ena grievance ate ni undu wa kuigua ate ni arahinyĩrĩrĩka. Uguo governor witu akoretwo ari uteithio hari githomo thiini wa Nyandarua tondu ni ahete Nyandarua githomo kipaumbele, na nikio twe haha ta aciari tukiregana na uhoro ucio tukauga ithuĩ ni githomo Nyandarua no nginya githie na mbere through the courtesy of our governor. Atongoria aria makoretwo maybe makionania kuregana na maundu ma mibango itiganite ya thirikari ya kaunti ya kwarahura githomo ihi ukuga ati uhoro wamo?
Nie nguga aciari aria atongoria aria makoretwo makihura githomo thiini wa Nyandarua County makorwo makimenya ati riri the first time tukoretwo na governor urashughulisha na githomo tondu governor witu ni mwana witu athomeire Nyandarua na ni akoretwo akimenya the hardships people are going, wazazi wanaendelea na ihinda riu riritu governor witu akoretwo akimenya horo wa githomo athomeire aha Munyaki oka cukuru maguru koguo thaici ni erutire ni undu wa ciana citu cithie na mbere na ituke koguo mwana siasa wothe ungikorwo handu urageria kuhura githomo thiini wa Nyandarua County twamwira aikare neterere kungigakorwo kwina chance yake ni akatatha ateroka guthira no tumuhe. Thank you. Tukoro tukinyitane nawe ta muciari no tuhe woni waku ni uriku? Ni njetago Harriet wa Irimo kuma Orkarau. Kindu kiria ndirenda ndena ruo muno nakio ni uhoro wa andu acio marahinga uhoro wa githomo thiini wa Nyandarua. Tani ndena mwana nursery school, primary school de murathime wega na secondary na university. Na riu hindi ira hurwo thiini wa Nyandarua governor witu Badirisha agenetie gututhondekera githomo thiini wa Nyandarua no tuigue ruo runene muno kuingira nginya media ini kuhura thiini wa githomo mari na ciana kweri acio marauga uguo marathomithia twaririkana nginya Nyandarua no andu maneita na tondu wa githomo kuhinyirika thiini wa micii muthuri akona no eherire ni tondu wa ruo rwa ciana guthoma thiini wa Nyandarua andu nginya kwita Gavana witu Badirisha ina mbere na githomo thiini wa Nyandarua. We ucio ni akenyiteka muno ihiwe no wambina ritwa ria gucokio yuru ni taratara ino ya thirikari ya gutigirira ati githomo ni giakorwo gikiagirira uramiona atia? Ni njetago Haniri Nyambuto mwikari wa Nyandarua na ta muciari wa gukunya Karau Nyandarua ni makite muno Badirisha governor witu Badirisha akioya tukimuthura githomo gitu kiari thi muno no ni areciria uhoro wa ni aratwiciria muno uhoro wa githomo uria ngikioya na iguru Badirisha witu ni atharehete matangi ni atwarite matangi macukuru-ini ciana igika kigeranio ni iraria irio ni batara maheaga irio no tukarigwo muno niki na ciaca ri othe marenda marahura mbango ucio na basari ni ongereire basari ni atuongereire ciana citu no irathoma wega na ciaca no juria na ciaca othe aria marabinga mibango ino ni matigane na governor ihinda ri na governor arute wira uria kwagirire ni mwana witu guku wa gwiciarira Nyandarua uguo ni matigane nake athie na mbere na mibango yake ya gutuera githomo iguru. Gicimo no wagikorwo githikiriria ndeto yo aciari magikiuga ati ni marenda governor akorwo akimarutira wira muoroto-ini wa gutigirira ati arutwo othe thiini wa kaunti ya Nyandarua ni magikorwo magiteithika na njira iria yagiriire ni undu wa mahinda njoki mwaro kuri mwena wa studio kuma guku kaunti-ini ya Nyandarua handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa wira nĩ ngatho wa wĩra kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua na tũthiĩ na mbere. Ministry ya ũrĩmi nĩ harĩirie kĩgomano kĩa anyiti itemi thĩinĩ wa rũhonge rwa ũrĩmi ro ũndũ ũmwe na wendia wa kahũa kuma ituri ciothe cia bũrũri. Kĩgomano gĩkĩ gĩtanyĩtwo gũkorwo makĩarĩrĩria njĩra cia kũgacĩrithia ũrĩmi ro ũndũ ũmwe na wendia wa kahũa gũkũ bũrũri-inĩ na tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nĩgetha tũthikĩrĩrie marĩa marahanĩka thĩinĩ wa kĩgomano kĩu. Was formed in 2017, and the list of affiliates of NACU comes to about 19, starting from Meru, Tharaka-Nithi, going down to Machakos, coming to Kiambu, Murang'a, Embu, Nyeri are also joining. I know the CC is aware of that, going to Mount Elgon. West Pokot was in Gishu, Gusii, Barigo, Nakuru. I don't know whether I'm going too fast, but the list comes to 19. All unions, formed unions, operative unions, coffee unions in this country are members of NACU. Our representation comes from the unions, and the unions take the position of the societies. Meaning that all the societies, coffee societies in this country are represented at the national level by NACU. Very soon, we will be becoming a federation.
I also want to appreciate the hosting of this meeting. It's coming at a time and also at a time when probably it is required and also very representative. But I have some worries, and I'm here with my board who are spread all over the country. Because what we are hearing today is very sweet indeed, and very reasonable. Like what my sister have just taught. Some of what is coming up is very, very, very sweet and very reasonable. But what I want to first say is, except the first president of this country who didn't go down in making or trying to have some reforms on coffee, all the other presidents have done it. They have tried in one way or the other to have the coffee reforms done. You remember when we had the liberalization. This came down in 1995 when we had big societies being split to so many societies. And this is actually, without really deliberating on that much, was the starting point of the problems that we are facing today in coffee. Murang'a had about 11 societies. I also happen to be the chairman of Murang'a Farmers Cooperative Union. Murang'a had about 11. Today we have 53 societies. It becomes so much unworkable when it comes to economics of scale. And something has to be done about it. We are only talking about ourselves. Today, we are talking about how much profit, how problems are down there because a lot of things affect the farmers. And this is one of the agendas also that coming in the reforms. All our reforms, all the attempts that were made by those presidents never succeeded and went down, or after being talked about, went down to a matter of even being forgotten as to whether they existed because of various reasons. And one of them is always disregarding what you have left behind, what you have been discussing. When you go down in a forum like this, you spend money, and I would like to say a lot of money has been spent on this. When you spend a whole day. Aya nä kä gomano kä rä a kä rathiä na mbere kwa ndagä ĩno må rä wa Kameme TV na nä ngatho nä å ndå wa gwä tä kä ra gå tå cagå ra ya Kameme TV tabarä ra ya Ndurumeni Matuura-ini hau nä ho tå gå korwo tå kä kä rä ra gaturumo no ndå gagä thiä kå raihu tå gå cemania wona ciehanda thaa 7 nä å ndå wa mohoro ikereka-inä rä a mohoro gä taå. Kameme TV muthegi wa ruriri. Kwa mutugo mbarathi cikoretwo cikĩhũthĩka mahenya-inĩ na mĩthako ĩngĩ ĩtiganĩte. No mũtitũ-inĩ wa Mount Kenya cikoretwo cigĩteithĩrĩria kũhũrana na ũguĩmi na ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie. No mũthĩ tũgekinya mwena wa Kisima gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Bũrĩ kaunti-inĩ ya Meru na gũcemania na arangĩri a meharĩrĩria-inĩ mao nĩguo kwambĩrĩria birigiceni mũtitũ-inĩ ũyũ. Tuko na farasi 10 saa hii. Lakini wakati tulianzia zilikuwa farasi 7. Kwa hivyo ziliongezewa zingine 3. Sababu pia ya numbers ya rangers pia iliongezeka. Edwin Kenyanjui mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi kĩa Horse Patrol atarĩirie ũhũthĩri wa mbarathi ici wambĩrĩirie mwaka-inĩ wa 2013. Nĩrĩo twatuĩkire gũkorwo tũgĩthiĩ bũrũri wa Ethiopia tũkĩgĩa na mbarathi ici ciarĩ cia mũtitũ tũgĩcirehe gũkũ tũgĩambĩrĩria gũcitrain nĩgetha ituĩke gũkorwo ikĩnyitana na andũ. Mbere-inĩ kwarĩ na thĩna mũingĩ nĩ tondũ mbarathi ya mũtitũ kũmĩtrain nĩgetha ĩtuĩke gũkorwo ĩgĩũka ĩtuĩke nĩ gũkorwo ĩkĩhambwo nĩ mũndũ nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno. No after ihinda inini nĩ twakorirwo tũgĩthiĩ na mbere na gũcithomithia na igĩtuĩka gũkorwo ikĩmenyera. Ongereire ũguĩmi na ũthũkangia wa gĩthaka gĩkĩ nĩguo wacũngĩrĩirie gĩkundi kĩa Mount Kenya Trust kũiyũkia ũhũthĩri wa mbarathi na maciaro ma wĩra wacio matingĩhithĩka. Especially mwena ũyũ wa Mount Kenya ũyũ tũrĩ wĩtagwo Kisima
nĩ kwarĩ na ũhoro wa andũ gũkorwo magĩthiĩ mũtitũ mũno kũhĩta, nĩ tondũ ũngĩrora ta rĩu andũ arĩa tũteithanagia nao nĩ ta KWS na KFS, ũgakora kambĩ ĩmwe ya KWS ĩrĩ ta gũkũ, ĩrĩa ĩngĩ ĩrĩ kũndũ ta kilomita 20 kando. No kuma rĩrĩa mbarathi ici ciokire nĩ twatuĩkire gũkorwo tũkĩingĩra mĩtitũ ĩno wega, rĩu andũ magakorwo makĩmenya atĩ nĩ kwĩna andũ mararora mũtitũ mwena ũyũ, na magĩthiĩ mĩena ĩrĩa ĩngĩ tondũ nĩ tũrĩ na timu ingĩ mwena ĩyo, ũgakora nakuo nĩ gwakorwo thigari nacio irĩ mĩena ĩyo, so ũgakora atĩ nĩ twarutire gũkorwo tũkĩnyihia waganu ũyũ kuma ona angĩkorwo tũtikinyĩtie 20%, no njuge at least 30% kuma 80%, nĩ tondũ okaga ũgakoraga kũu kwĩna mahĩndĩ ma nyamũ, nĩ tondũ ahĩti nĩ mokire, nĩ moragire nyamũ, nĩ mathĩnjire rĩngĩ magatiga mahĩndĩ hau. Ũguo twakoragwo tũkĩrekondi cases cia carcasses nyingĩ mũno, nĩ tondũ ona mũhĩti ũyũ to nĩ aramenya ndareka ũrĩa kwagĩrĩire, ũguo aroya wakorwo nĩ magũrũ agathiĩ agatiga mwĩrĩ ũcio ũngĩ. Pius Mutumo ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri makĩria mĩaka 20 agĩtarĩria gĩkeno gĩake nĩ ũhũthĩri wa mbarathi ici. Awali activities na watu poaching ilikuwa juu, hiyo tulikuwa hata kwa mwaka tuna arrest watu kama 10, sababu hii tumefanya karibu miaka 12 hivi hapa sasa. Kwa hivyo watu wamepungua, kwa saa hii unaweza arrest kama mtu mmoja ama wawili kwa mwaka. We na Arunake mahũraga birigiceni kona ciothe cia mũtitũ ũyũ gũtigĩrĩra tũrĩa nĩme na guĩmi matinona kanya ga kwananga ũrĩa kwarĩ na hau kabere. Ande tunaweza enda hata karibu kilomita 10, kwa sababu huwa tunabandilisha. Leo tukienda north, tomorrow tunabandilisha, tunaendanga distance kama ya 10 kilometers. Mutuma ahithũrĩtie marĩ wĩra-inĩ makoragwo ũgwati-inĩ wa kũhithũkĩrwo nĩ nyamũ cia gĩthaka gatagatĩ ka moritũ mangĩ. Ine wakati tuseme tunaenda patrol, unaweza enda upatane na wawindaji ambao wamejiami na mikuki na panga. Kama last month kuna askari wetu mmoja ambaye aliweza kukatwa na muwindaji akatoroka. Challenges zingine, unajua sasa, unaona hii area ni baridi, saa nyingine unaweza enda unyeshewe kwa msitu, hiyo baridi yote. Unajivunia kazi yako? Naipenda sana. Hata kama kazi iko na challenges, mimi napenda kazi yangu, na kwa hivyo ndio sababu unaona tumejitolea kabisa kuifanya. Makoragwo magĩciria ithuĩ tũrĩ tourist, ũgakoraga nĩ tũracemania na mĩkora kũu mũtitũ, na rĩrĩa twatuĩka gũkorwo rĩngĩ tũkĩmarĩria kana gũkorwo tũkĩmanyita, magakorwo nginya magĩtũikĩria mabanga, matimũ, na amwe manatuĩka gũkorwo nginya makĩhũthĩra bunduki. No Ngai nĩ mwega nĩ tondũ mahinda macio mothe gũtirĩ ona ũmwe witũ ũrĩ wakorwo akĩehererwo nĩ muoyo wake. No na thengia wa moritũ maya arangĩri aya moigĩte nĩ metĩagĩra wĩra wao. Nĩ tũkoragwo nginya tũgĩthomithia communities nĩgetha matuĩke gũkorwo makĩmenya bata wa mĩtitũ, nĩ tondũ meciragia atĩ mũtitũ ũrĩ harĩa, ũguo mũndũ aga mbeca nĩ ekũingĩra ateme mũtĩ. No nĩ twakorirwo rĩu tũkĩambĩrĩria gũkorwo tũkĩmathomithia, tũkamera mĩtĩ ĩno bata wayo, nyamũ ici bata wacio, na wakorwo nĩ maĩ, nĩ tondũ rĩu tũmeraga mwatema mĩtĩ gũtigũkorwo na njũĩ, ũguo njũĩ ici cioma ona kwanyu kũrĩa mĩciĩ-inĩ kũrĩa mũrarĩma mũtirĩonaga irio. Ũhũthĩri wa mbarathi nĩ njĩra ĩmwe ĩteithĩrĩria arangĩri a mũtitũ ũyũ wa Mount Kenya kũhũrana na ũthũkangia waguo oro ũndũ ũmwe na ũguĩmi. Ngĩribotera Kameme TV kuma Bũrĩ, kaunti ya Meru, njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Learning management system, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing and the Mwalimu Plus learning management system is at the forefront of this change.
nitakupigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622 hash. Izwe Favent Properties Limited. Trakwenderia broti very prime share 40/60 mwena wa Kamulu kilomita 3.5 kuma Kangudo Road na bei fashirire ya shiringi 650 tu, na kuwa mwena wa Joska Dovoine kilomita 10 kuma Kangudo Road tukakwenderia share 50/80 na bei ya shiringi 500 tu. Site visit ni omuthenya. Kwa ohoro makeria share wa afishini shito Roy Post Office Building gorofa ya keri, kana ohure thimu kuri namba 0716442277. Favent Properties Limited, guiding you home. Kuma Kirinyaga, Kiribiroiro, Kiajahi, Mutaburuko wa Nyandarua. Orerorera Kameme TV.